alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ina yi wa kowa da kowa fatan alkhairi da fatan kuna lafiya. To a wannan bidiyon zan yi magana yanda za ka seta planning ɗinka, misali ma yanda za ka yi calculate ɗin profit ɗin da kake samu. Misali, kowa ya san $1 tana making ɗin 700 a kuɗin Najeriya. 700 zuwa 720 to above. To misali, kana iya making ɗin nawa a kullum? Kana iya making ɗin $10, kana iya making ɗin $20, kana iya making ɗin $30 above yanayin kuɗinka wanda kake sa, yanayin order da za ka yi. Kuma karkace wai misali kaga wani mai wanda yake da haka, misali jari da yawa, yake da balance a trading ɗinsa, yanayin order da yayi kace kai ma ita za ka yi. Dole yanayin kuɗinka, yanayin order da za ka yi. Ba zai yiwu ba ka yi wani yanda wani ya yi wanda yake da balance wanda ya fi ka. Da yawa a group ɗinmu ga su nan, akwai mai trading $1000 above, ƙasa haka. Akwai mai trading da $20 wannan, akwai mai 30, akwai mai 40, 50, sama ga su nan 100. To yanzu kun ga wannan signal ɗin da ta fita ce. Signal ɗin da ta fita ɗazu ne, saboda yanzu financial market wannan currencies suna closing yau Asabar. To kun ga yanzu daga nan muka yi buying. Da muka yi buying a nan, to sai ta zo ta fara ba da profit, to sai ta dawo ta retest. To sai muka yi wa mutane magana su yi moving ɗin stop loss ɗinsu above to entry. To yanzu kun ga ta nan tie up, ta ma kusa zuwa target ɗinmu na TP. To yanzu a ce ma wai za ta dawo ta hitin ɗin SL ɗin nan, that is not possible. To ta yi hitin ɗin TP wannan SL ɗin. To kun ga daga nan muka yi buying, kuma mun yi moving ɗin SL ɗinmu. To ko da ta yi hitin muna da profit, balantana ba mu ma yanda za a yi ta hitin ɗin SL. Kuma signal ɗinmu misali, idan misali haka muka fahimci market ɗin nan fa za ta iya dawowa, za a ce quick closing. Kun ga bacin profit ɗin nan, akwai profit ɗin nan, akwai abin da muka gani, dole mun san wannan market ɗin za ta yi down ko kuma za ta ci gaba da off. To shine zan ajiye muku link ɗina wanda za ku yi contact me na Telegram da WhatsApp a ƙasan description ɗin wannan bidiyo ɗin. To yanzu dai misali za mu je mu calculate kamar profit ɗin da kake samu a wata. Misali in ka lissafa shi nawa zai kai. To mun ce $1 yana making ɗin 720. To 720 sau 10, kun ga 7,200 sau 20, 14,400. To yanzu misali a ce kullum kana making ɗin wannan $10 or 20 or above. To ka zo ka lissafa 14,000 sau 30. Kun ga kuɗin da aka yi making 432. So idan $10 kake making, misali 7,200 sau 30, 216. To idan a ce kana making ɗin misali ko $5 haka, 720 sau 5, kana making ɗin 3,600 a kullum. To 3,600 sau 30 per month. As you can see, your profit 100,000. Ka gani? Da 8,000. To shi trading planning ne. Yanda za ka yi trading da planning ɗinka ya danganta kuma daga inda ka yi deposit, daga
wallet ne irin su Secure Nutella, Perfect Money or something like this. To ko kuma ka san mu yanzu a Najeriya mafi yawanci mun fi amfani da Litecoin saboda ya fi sauƙin deposit. Haka misali ka siye shi a ko Luno ko Binance haka ga su nan dai sai ka zo ka yi deposit a dare, in ka zo sai ka yi wannan transfer pound to USD or GBP, abin dai currency ɗin da kake so za ka yi amfani da shi. Kaga GBP ya fi dala ma a wannan. Okay, let me show you my Tiger FS group for signals. Yanzu kun gani wannan muka ce buy GBP, okay, sell GBP Australian dollars now. So kun gani profit ɗin da ya bayar, tazararsa daga karfe 7:35 zuwa 7:37. As you can see we gaining wannan 1.50 something, 1.80, $2.13. So as you can see mukan faɗa mun ce this our take profit, wannan green line ɗin. To kun ga ya yi down sosai, ya kusa ya yi hitting ɗin TP ɗin. To nan kun ga inda ya koma still processing. 16 wannan 15.80 per one, 16.17, 16.43 as you can see. To kuma kun ga gold ɗin da muka bayar, gold kun ga wanda muka bayar gold ɗin nan na jiya, we kill it. So kun ga wannan GBP Australian dollars ɗin, kun ga yanda ya koma, kun ga yanda ya koma, ya kusa hitting ɗin TP. Kun ga profit ɗin dollars ɗin per one 43 point something, 43 point something. Ka gani mun faɗa our TP is highted already, ya riga da ya yi hitting ɗin TP ɗinmu. To kun ga wannan still muka ƙara ba da wannan buying wannan buying South USD gold kenan still. To kun ga daga lokacin da muka bayar karfe 9:57 zuwa 10:04, as you can see 30 something profit. To ya danganta da order da kai. Kun ga yanzu inda ya yi off a nan, kun ga inda ya off a nan, nan ma gashi back to back we kill it. I'm telling you guys, you see, as you can see. To kun ga inda ya zo kan target ɗinmu, mun riga da mun faɗa mutane gashi close now in massive profit. This is our breakfast today. Kun ga profit ɗin da ya bamu, ga appreciate ɗin wanda suke cikin group ɗinmu, wanda suka ji daɗi suka yi magana sun nuna sun ji daɗi. Kun ga su still muka ce buy GBP USD, as you can see GBP USD buy the first. To kun ga close now in massive profit gashi. Sai kuma ga wannan, as you can see Euro Australian dollars, as you can see sell at the top. So haka muke bada signal a wannan group ɗin namu. Kuma trade on your own and lose your heart, earning money or trade with the expert and make profit. The choice is yours.
stop loss and take profit will be spelled out. Non-experienced. Experienced traders are welcome. Join our VIP so you can teach and know our trading rule. I want you trade with success. A koda yaushe ina so na ga mutane suna trading cikin lumana haka. To, mun gode sosai da fatan alkhairi da kuke yi mana. Hakan yana ƙara ƙarfafa mana ƙarfin gwiwa. Mu ci gaba da kawo muku signal. Kar ku manta ku danna mana subscribing da alamar ƙararrawa when we update new. So, thank you.